I hope మీరిద్దరూ you can see my screen, right? మనీ అని. Yeah, Ravi. ఓకే. మీన్‌వైల్ అతను వచ్చేలోపు ఈరోజు ఏ కంటెంట్ డిస్కస్ చేద్దామని I already wrote it. Okay. So first of all, we'll try to understand what is store procedure. Okay. What is a store procedure? Then how we gonna create store procedure? Okay. Changing the store procedure. Okay. How we can change the store procedure? Dropping the store procedure. Creating store procedure with input parameters. Okay. With encryption and executing it. Okay. First of all, store procedure అంటే ఏంటి? First of all, someone in asking interview as well, what do you mean by store procedure and why we are going to use store procedure? Store procedure అంటే ఏంటంటే saved SQL query, saved SQL. ఓకే, ఇట్స్ జస్ట్ ఏ సేవ్డ్ సీక్వెల్. దాన్ని మీరు డైరెక్ట్గా సేవ్డ్ సీక్వెల్ అని చెప్పకండి. మన జస్ట్ ఇలా అనుకుంటే ఏం అర్థం ఎవరైనా శాంపుల్గా అడిగారు అనుకోండి, సేవ్డ్ సీక్వెల్ అనొచ్చు. బట్ రియల్ టైంలో ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మీకు ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ తీసుకొని చెప్తాను. మనం ఒక రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేశాను. ఓకే, ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ సీక్వెల్ సర్వర్ రిపోర్టింగ్ సర్వీస్ నేను ఒక ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ రోట్ ఒక 1200 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాల్సి వచ్చింది. ఒక 1200 లైన్స్ ఆఫ్ సీక్వెల్ కోడ్ని రాయాల్సి వచ్చింది. సో అలాంటి రాసినప్పుడు ఏమైందంటే ఒకే కోడ్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్లో కాల్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 5 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాను అనుకోండి, అదే కోడ్ని నేను వేరే దగ్గర మళ్ళీ కాల్ చేయాల్సి వచ్చింది ఫర్ సమ్ డిఫరెంట్ పర్పస్. అలాంటప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ 5 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని మళ్ళీ ఒక 10 టైమ్స్ నేను ఎక్కడైనా కాల్ చేశాను అనుకోండి, మళ్ళీ అక్కడ కాల్ చేయడం అంటే మళ్ళీ ఆ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని కాపీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టాలి కదా కింద. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం నాకు నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతూనే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక రిపోర్ట్లోని నేను ఒక సీక్వెల్ క్వెరీ రాస్తున్నాను. ఆ సీక్వెల్ క్వెరీలో నేను 3 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాను. ఆ 3 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నేను 15 టైమ్స్ నేను ఒక్కో దగ్గర కాల్ చేయాలి ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్. సో నేను 15 టైమ్స్ని అదే 3 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నేను 15 టైమ్స్ రాశాను అనుకోండి, నాకు 45 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నాకు వేస్ట్ కదా. దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది కదా, ఆ నేమ్తో మనం కాల్ చేయొచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్. ఏం చేస్తామంటే, దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ సమ్ సీక్వెల్ క్వెరీ వాట్ ఎవర్ థింగ్ యూ రైటింగ్, సో దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ somewhere else again. So in order to use that one as a saved SQL, we will try to create a store procedure on the top of SQL query. అర్థమైందండి? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? హలో మణి, మమతా గారు. Yes, Ravi. మమతా గారు, అర్థం కాలేదా? చెప్పండి. అర్థం కొంచెం మళ్ళీ కాలేదా? ఒకసారి కొంతమంది చెప్పండి. అంటే కొంచెం ఏమనలేదు ఇందాక. స్టోర్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి అన్నది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. అండ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ లేకుండా సీక్వెల్లో ఏం వర్క్ కాదు. ఓకే, మీరు ఒక క్వెరీ రాస్తున్నారనుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే ఒక క్వెరీ అనేది ఒక 15 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కానీ 20 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కానీ రాస్తున్నప్పుడు దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ అదే క్వెరీ అనేది ఇంకెక్కడైనా అవసరం అవ్వచ్చు. ఓకే, సపోజ్ మమతా గారు ఒక 15 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారు. ఆ కోడ్ అనేది ఆవిడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది ఫర్ 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 సమ్ పర్పస్. బట్ అదే కోడ్ కదా అతనికి కూడా కావాల్సి వచ్చింది. ఎవరికి? నాగరాజు గారికి అండ్ సంథింగ్ లైక్ మణి గారికి కూడా అని. సో డైరెక్ట్గా ఆ కోడ్ని కాపీ చేయకుండా ఆ కోడ్కి ఒక నేమ్ ఇచ్చేస్తే దాన్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు కదా, మణి కానీ నాగరాజు గారు కానీ అదర్వైజ్ గౌతమి కానీ ఎవరైనా సరే. దాన్ని ఒక సీక్వెల్లోని ఒక నేమింగ్తో సేవ్ చేస్తే వీ కెన్ కాల్ ఈవెన్ ఇన్ రిపోర్టింగ్ యాజ్ వెల్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాలింగ్ ఆ 3 లైన్స్ కోడ్ని కాపీ చేసి మనం రిపోర్టింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని మొత్తం లైన్స్ని కాపీ చేయకుండా జస్ట్ ఇది ఒక నేమ్ ఎత్తే కాల్ చేసినా సరిపోతుంది కదా. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మీకు లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ద రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ ది కోడ్. అర్థమైందండి నేనేం చెప్తున్నాను? ఇంకా క్లారిటీ రాలేదా? I will అర్థమైందండి. yeah.
just like a saved SQL query. So when you're trying to, suppose if you have a code, of 15 lines of code, otherwise 100 lines of code, which the code can be used by the somewhere else again. Okay, the code functionality ఎలా ఉందంటే it can be used for multiple purposes. అలాంటప్పుడు అది డిఫరెంట్ పర్పస్కి యూజ్ అయినప్పుడు డిఫరెంట్ మెంబర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. అలాంటప్పుడు దాన్ని మీ దగ్గర ఉంచుకోవడంలో ఏం ఉపయోగం అండి? ఇఫ్ యూ సేవ్ దట్ సీక్వెల్ క్వెరీ యాజ్ అ స్టోర్ ప్రొసీజర్, దో సమ్వన్ ఎల్స్, సమ్ యూజర్, సమ్ డెవలపర్, సమ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, డేటా ఇంజనీర్, డేటా అప్లికేషన్ డెవలపర్, ఎవరైనా సరే, డేటా ఎక్స్చేంజ్ డెవలపర్, ఎవరైనా సరే ఆ కోడ్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. So in that case, in order to make your code as a reusable, we have to save that one as a store procedure. Okay, so in order to, అలాంటి కాంటెక్స్ట్లోని ఎప్పుడైనా మనం స్టోర్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నా లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. నా దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉందండి. ఐ థింక్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, డోంట్ వరీ, ఈ సింటాక్స్ నేను రాస్తున్నాను, సిస్ టేబుల్స్ అని అనుకొని ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. నేను సిస్టమ్ ఫంక్షన్ గురించి, సిస్టమ్ టేబుల్స్ గురించి చెప్పిన. ఆ సిస్టమ్ కొన్ని ఉంటాయి, నేను అప్పుడు చెప్తాను. ఇది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిస్ డాట్ టేబుల్స్. ఓకే, ఇక్కడ శాంపుల్ గ్రూప్ బై టేబుల్, ఐ థింక్ శాంపుల్ ఎంప్లాయీ జెండర్, ఐ థింక్ I have two tables. Okay, don't worry, జస్ట్ మీకు టేబుల్స్ ఏమున్నా దాని గురించి చెప్తున్నాను. నేను ఒక క్వెరీ రాశానండి ఇక్కడ. స్టార్ ఫ్రమ్ ఏంటంటే నేమ్, టేబుల్ ఎంప్లాయీస్ నుంచి నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, జెండర్ ఐడి. ఈ క్వెరీ నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేయొచ్చు ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ఇది ర్యాండమ్గా నేను చెప్తాను. రియల్ టైంలో ఇలాంటి క్వెరీస్ స్టోర్ ప్రొసీజర్లో పెట్టమండి. స్టోర్ ప్రొసీజర్, ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎ స్టోర్ ప్రొసీజర్ విచ్ హ్యావ్ 1500 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, 1500 లైన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, బట్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. అది మనం ఒక సీక్వెల్ నేర్చుకున్న, మనం దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏమవుతుందో తెలుసుకుంటే వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. అంత లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉందని భయపడిపోకూడదు. ఫస్ట్ నేను చూసినప్పుడు భయపడ్డాను, తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థం చేసుకుంటే ఒక్కో లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందని తెలుసుకుంటే ఈజీగా మనం దాన్ని డీబగ్ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక కోడ్ అనుకోండి. ఈ కోడ్ని మేబీ మమతా గారు కానీ, అదర్వైజ్ మణి కానీ, నాగరాజు గారు కానీ, గౌతమి కానీ ఎవరైనా మల్టీ యూజ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఏం చేయొచ్చు? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఈ కోడ్ని రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కంటే, క్యాన్ వి వ్రాప్ దట్ ఇన్సైడ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్? ఎస్, వీ క్యాన్ వ్రాప్ దట్. ఎలా చేయొచ్చు? ద సింటాక్స్. సో క్రియేటింగ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్, క్రియేట్ ప్రొసీజర్, okay, and the name of your stored procedure. Okay, sp get employees. Okay, sp ante stored procedure, get employees, employee details as begin end. ఈ రెండు మధ్యన ఈ క్వెరీ పెట్టాలి. సో ద సింటాక్స్ ఏంటండి? క్రియేట్ ప్రొసీజర్, ప్రొసీజర్ నేమ్ యాజ్ బిగిన్ అండ్ ఎండ్. బిగిన్ అండ్ ఎండ్ మధ్యన మనం రాసిన సీక్వెల్ క్వెరీని ప్లేస్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్, it will be executed. Okay,
అర్థమైందండి ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో. టు క్రియేట్ ఏ స్టోర్ ప్రొసీజర్ we will use a syntax called as a create procedure name as begin and the SQL query what you are using and the end. Okay, now if you execute, store procedure will be executed. ఇప్పుడు నేను స్టోర్ ప్రొసీజర్ని ఎలా కాల్ చేయాలి? there are 3 different ways to call the store procedure. డైరెక్ట్గా ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. నౌ another one more way, exec, one more way, exec pu execute store procedure name, it would be executed. అర్థమైందండి how I executed the store procedure. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వెరీని నేను మేబీ డిఫరెంట్ పర్పస్ డిఫరెంట్ పీపుల్ యూజ్ చేయాలనుకున్నాను. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేసింది ఒక స్టోర్ ప్రొసీజర్లో ఎన్క్రిప్ట్ ప్లేస్ చేసి దీనికి ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చాను. సో ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ స్టోర్ ప్రొసీజర్, ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ దాకా చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందండి? ఇఫ్ యూ నో డౌట్స్ ఐ విల్ గో విత్ నెక్స్ట్ టాపిక్. కంటిన్యూ చేయండి, అంటే అర్థమైంది. మనీ అర్థమైందండి? డౌట్స్ ఉన్నాయా? మనీ no one responding. Okay, now 1 second అండి, నేను చార్జర్ పెడతాను ల్యాప్టాప్. ఓకే, నా ఇక్కడ నేను ఇక్కడ SQL క్వెరీ అనేది ఓన్లీ వన్ టేబుల్ మీద చేశాను. లెట్ మీ రైట్ ఏ SQL క్వెరీ ఆన్ మల్టిపుల్ టేబుల్. అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఎంప్లాయీస్, ఇన్నర్ జాయిన్, జెండర్ డీటెయిల్స్. టేబుల్ ఎంప్లాయీస్కి ఈ అని ఇస్తున్నాను, జెండర్కి జీ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఆన్ now if you already knows joins and everything you can easily understand. అర్థం కాకపోతే నాకు చెప్పండి, చెప్తాను. I think I already recording it, right? ఓకే రవి. Okay, now I wrote my SQL query on multiple tables. సో నాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకున్నానండి. ఏం చేశాను, టేబుల్ ఎంప్లాయీస్కి జెండర్కి మధ్యన జాయిన్ చేసి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకున్నాను. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో హౌ టు జాయిన్ బిట్వీన్ ద 2 tables యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. అదర్వైజ్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఉన్నాయో ట్రై టు గో త్రూ దట్ వీడియోస్ అండ్ ట్రై టు డూ ప్రాక్టీస్. ఏం చేశానంటే టేబుల్ ఎంప్లాయీస్కి అండ్ జెండర్ డీటెయిల్స్కి మధ్యన 2 tables మధ్యన జాయిన్ చేశాను. దెన్ ఐ గాట్ ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క జెండర్ అండ్ ఎంప్లాయీ యొక్క సంథింగ్ లైక్ ఏ జెండర్ ఐడి యాజ్ వెల్. ఓకే, నా వాట్ ఐ వాంట్ రైట్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఆన్ దట్ వన్. దీనికి స్టోర్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేయాలి. బట్ నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఆల్రెడీ నాకు ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఈ నేమ్తో ఉంది, ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కాపీ దిస్ వన్ రైట్, మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. నేను ఆల్రెడీ స్టోర్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేశాను ఎస్బీ గెట్ ఎంప్లాయీస్ తోటి. సో బట్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే క్లయింట్ వచ్చి, ఓకే ప్రీవియస్లీ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఆన్ ఎ సింగిల్ టేబుల్, నౌ change the store procedure with the same name but you need to use on multiple tables.
మన మల్టిపుల్ టేబుల్స్లోని మీరు యూజ్ చేయాలి. సో దెన్ హౌ వీ కెన్ డూ దట్ వన్ వే డ్రాప్ చేసేయండి, డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ స్టోర్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేయండి ఆన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. అదర్వైజ్ ఆల్టర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డూ విత్ ఆల్టర్. ఓకే, నాకు ఆల్రెడీ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఉందండి. లెట్ మీ డూ సంథింగ్. ఆల్టర్ ప్రొసీజర్ని ఇక్కడ నేను ఈ క్వెరీ తీసి జస్ట్ ఈ క్వెరీ ఇక్కడ కాపీ చేసేస్తాను. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ద స్టోర్ ప్రొసీజర్. దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆల్టర్. ఆల్టర్ అంటే చేంజ్ చేయడం. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్, ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ execute the store procedure. Store procedure has been created. Now I am trying to execute now. ఎలా చేయొచ్చు? 3 different ways. ఆ 3 different ways ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అర్థమైందండి? ఇక్కడ 2 కాంటెక్స్ట్లో నేర్చుకున్నాను. వన్ థింగ్, స్టోర్ ప్రొసీజర్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే దాన్ని ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఐ కెన్ యూస్ ఆల్టర్ ఫంక్షన్, ఆల్టర్ ప్రొసీజర్ అండ్ ప్రొసీజర్ నేమ్ అండ్ SQL query ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ డన్. ఎలా చేసానేది? ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆల్టర్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ వాంట్ రైట్, నౌ నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఓన్లీ ఫర్ సంథింగ్ లైక్ ఏ ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ అదర్వైజ్ మేల్ ఎంప్లాయీస్. సో ఇప్పుడు నేను మమతా గారు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే లెఫ్ట్ వచ్చారు మళ్ళీ కనెక్ట్ అయ్యి? లేదు, ప్రాబ్లం లేదండి, కంటిన్యూ చేయండి. యా, నా ద స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు ఏమిటంటే మళ్ళీ నాకు చేంజెస్ అడుగుతున్నాడు. సో మళ్ళీ 2 డిఫరెంట్ వేలో చేయొచ్చు. ఒకటి డ్రాప్ చేయండి, మళ్ళీ క్రియేట్ చేయండి. అదర్వైజ్ డూ ద ఆల్టర్. ఇందాక ఆల్రెడీ నేను వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఈ ఆస్క్డ్ రైట్, నేను ఆల్టర్ కమాండ్ యూస్ చేసి ఆల్టర్ ప్రొసీజర్ అండ్ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఇచ్చి SQL కోడ్ని చేంజ్ చేశాను. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. నేను ఇప్పుడు డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాను. దట్ ఈస్ అనదర్ వే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఐ విల్ డూ రైట్, డ్రాప్ ప్రొసీజర్ and the procedure name. Okay, create అయిపోయింది. Now I want to create, not alter. Okay, I want to create now because ఒకసారి డ్రాప్ అయిపోతే మళ్ళీ క్రియేట్ చేయగలను. we can't do alter. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, వీళ్ళకి ఏం కావాలంటున్నారు? ఓన్లీ జెండర్ ఈక్వల్ టు ఫీమేల్ కావాలనుకుంటున్నారు. సో no, let's create. Now let me execute one more time. Store procedure ఓన్లీ ఫీమేల్ ఐమ్ గెటింగ్. అర్థమైందండి? ఇక్కడ దాకా ఏమైనా అర్థం కాలేని ఉందా? ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ స్టోర్ ప్రొసీజర్, క్రియేటింగ్ ద స్టోర్ ప్రొసీజర్, చేంజింగ్ ద స్టోర్ ప్రొసీజర్ అండ్ డ్రాపింగ్ ద స్టోర్ ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ అండి. అర్థమైందండి? మనీ ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనీ యూ అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి. ఐ విల్ క్లారిఫై నౌ. I think money. Okay, 1 second. I'm keeping mute. Fraud.
చూసి అతను వేరు తెచ్చుకుంటావా దాని యా. సో ఇప్పుడు దాకా అర్థమైంది కదండి. సో వీఆర్ డన్ విత్ స్టోర్ ప్రొసీజర్, క్రియేషన్, చేంజింగ్, డ్రాపింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఇన్ రియల్ టైంలో మనకి స్టోర్ ప్రొసీజర్ అనేది ఇంత నార్మల్గా ఉండదు. వీ విల్ టేక్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్. వెన్ we take input parameter, then only it will be useful for us. Okay, so let's talk about how to something like handle with input. ఇక్కడ నేను చూడండి, I created a store procedure with where I want only female. సో మళ్ళీ మరి క్లయింట్ వచ్చి ఓకే ఐ వాంట్ మేల్ అన్నాడు అనుకోండి, మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ 2 waysలో కానీ ఆల్టర్గా అయినా చేయాలి, మళ్ళీ డ్రాప్ అయినా చేసి మళ్ళీ చేంజెస్ చేయాలి. దెన్ అలాంటి కేసెస్ ఎందుకు? మనం స్టోర్ ప్రొసీజర్ని పారామీటరైజ్ చేస్తాం అనుకోండి, క్లయింట్కే ఇచ్చేయచ్చు. ఓకే క్లయింట్ యూజ్ ది స్టోర్ ప్రొసీజర్ అండ్ రన్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇన్పుట్స్. అలా ఇచ్చామనుకోండి డైనమిక్గా, ఈ విల్ ఫీల్ సంథింగ్ అతనికి చాలా సంథింగ్ విల్ బి రిలాక్స్డ్ సంథింగ్ లైక్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద స్టోర్ ప్రొసీజర్ వీ క్రియేటెడ్ ఇట్ ఇస్ డైనమిక్ వన్, సో దట్ అవర్ డెవలపర్ డూయింగ్ గ్రేట్ అనుకొని మేబీ ఒక అప్రిసియేషన్ వస్తుంది. ఈవెన్తో మనకేమవుతుందంటే ఇఫ్ యూఆర్ మేకింగ్ అవర్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ డైనమిక్ కదా, మనం ఒక లాంగ్ సీక్వెల్ క్వెరీస్ కానీ ఒక రిపోర్టింగ్ పర్పస్ చేసామనుకోండి, అక్కడ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ పారామీటరైజేషన్. నా హౌ వీ గోయిన్ క్రియేట్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ విత్ పారామీటర్ అనేది లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దట్ వన్. ఓకే నా ఏం లేదండి, అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, స్టోర్ ప్రొసీజర్ కాపీ చేసి పెట్టండి ఇక్కడ. నా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు దగ్గర ఇది తీసేయండి. నా ఇక్కడికి వెళ్ళేసి క్రియేట్ తర్వాత జెండర్ ఇవ్వండి. జెండర్ ఓకే, జెండర్ ఏంటి? ఎన్వార్కే 20. సో నేను ఒక సంథింగ్ లైక్ ఒక పారామీటర్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నా పాస్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్ యాజ్ వెల్. ఏం చేశానండి, ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేశాను, ఏదైతే ఇక్కడ వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నానో దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ. లైక్ మీరు వేరియబుల్ అనొచ్చు, పారామీటరైజేషన్ ఏదైనా సరే ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి దానికి ఒక డేటా టైప్ అసైన్ చేసి ఐ కాల్ ద సేమ్ థింగ్. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఓకే ఆల్రెడీ ఉందని చెప్తుంది. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, ఆల్టర్ చెప్పాను కదండి, ఆల్టర్ కానీ డ్రాపింగ్ కానీ. సో ఐ నీడ్ టు డూ ఆల్టర్. సో ఐ హ్యావ్ డన్ ఆల్టరేషన్. నౌ ట్రై టు రన్ ద స్టోర్ ప్రొసీజర్. ఇందాక నేను డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ నేమ్ అయితే డైరెక్ట్ రన్ అయిపోయింది. బట్ నౌ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ స్టోర్ ప్రొసీజర్ విచ్ యాక్సెప్ట్స్ పారామీటర్స్ అండి.
right, which accept parameters. సో పారామీటర్ లేకుండా ఇది రన్ కాలేదు. సో అప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఇన్ దట్ కేస్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ పారామీటర్ వాల్యూస్. ఎలా పారామీటర్ వాల్యూ పాస్ చేయాలి? యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఇలాగా what you want mail, so you can run that for mail store procedure. Okay, run it. So you will get only male records. Now if you want to run that for females, now run that for female కి మాత్రమే రికార్డ్స్ అవుతున్నాయి. Now if you want to run that for unknown, run that for unknown. So different ways లో you can also provide explicit వేరియబుల్ నేమ్ కూడా ఇచ్చి కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏదైతే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశానో ఆ వేరియబుల్ ఇక్కడతో పాస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ రన్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. అర్థమైందండి ఇక్కడ దాకా ఏమైనా? అర్థమైంది. స్టోర్ ప్రొసీజర్ అనేది ఇన్ రియల్ టైంలో ఇలాగే ఉంటుందండి. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అదర్వైజ్ దెన్ రియల్ టైంలో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనేది అంటే ఏం రియల్ టైంలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రిపోర్టింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ రిపోర్టింగ్ పర్పస్లని మనం సీక్వెల్ క్వెరీని కాపీ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ కోడ్ ఈజ్ 1500 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని కాపీ చేసి పెడితే దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ మొత్తం కాపీ అవ్వకపోవచ్చు. ఆ విండోలో మొత్తం సంథింగ్ లైక్ కాపీ అవ్వకపోవచ్చు. క్యారెక్టర్స్ కానీ లెంత్ కానీ ట్రంకేట్ అయిపోవచ్చు బికాజ్ అంత లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని సపోర్ట్ చేయలేదు. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ వీ కెన్ డూ, దాన్ని ఒక సేవ్డ్ సీక్వెన్స్ సంథింగ్ లైక్ యాజ్ అ స్టోర్ ప్రొసీజర్ కింద ఎన్క్లోజ్ చేసి దాన్ని అక్కడ క్లోజ్ చేయవచ్చు. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు రియల్ టైంలోని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనకి, ఎందుకంటే మనకి సర్వర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సీక్వెల్ సర్వర్ అండ్ SSML ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ గాట్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ యువర్ మెషిన్. బట్ ఇన్ రియల్ టైంలోని ఏమవుతుందంటే సర్వర్ అనేది ఒక దగ్గర ఉంటుంది, SSMS అనేది ఒక దగ్గర ఉంటుంది. సో కాలింగ్ అనేది ఒక ట్రాఫిక్ అవుతుంటుంది. అంటే ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది ఇంకో దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ కింద ప్రాసెస్ అవ్వడానికి దెర్ విడ్ బి ఎ ట్రాఫిక్. ఓకే, లేటెన్సీ ఉంటుంది. If you're using this kind of a SQL query and something like a store procedure, something like not SQL query, it is store procedure, మనకి it will reduce the network traffic. ఓకే, అండ్ అదే కాకుండా ఏమవుతుందంటే అటాక్స్ అన్నిటివి సీక్వెల్ ఇంజెక్షన్ అటాక్స్ కానీ సెక్యూరిటీ అటాక్స్ కానీ తక్కువ అవుతాయి. బికాజ్ when you writing a SQL query, when you keeping that inside a report, right, there might be a chances ఆ రిపోర్ట్ అనేది ఎక్కడికైనా ఎక్స్పోజ్ అవ్వకపోవచ్చు. మేబీ ఆర్డిఎల్ కానీ పవర్ బిఐ ఫైల్ కానీ దెర్ మైట్ బి సమ్ పర్సన్ ఎవరైనా సరే కాపీ చేసి ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ ఓపెనింగ్ దట్ రిపోర్ట్ రైట్, దే కెన్ సీ ద సీక్వెల్ క్వెరీ డైరెక్ట్లీ. బట్ ఇఫ్ యూ కీపింగ్ దట్ కోడ్ ఇన్సైడ్ ద స్టోర్ ప్రొసీజర్, అదేమవుతుంది, అది డైరెక్ట్గా మీకు పవర్ బిఐలో స్టోర్ అయి ఉండదు. స్టోర్ ప్రొసీజర్ యొక్క సీక్వెల్ కోడ్ దాన్ని స్టోర్ చేసేది సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో ద్వారా మనం ఒక సర్వర్ ఎండ్లో మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ కెన్ నాట్ బి ఈజీలీ అవైలబుల్. మనం ఏం చేస్తున్నాము, దాన్ని ఒక సెక్యూరిటీ అటాక్స్ నుంచి కాపాడుకుంటున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ డూయింగ్. అలా కాకుండా సీక్వెల్ క్వెరీ ఇచ్చారనుకో డైరెక్ట్గా అటాక్స్ అయ్యి సీక్వెల్ కోడ్ కానీ టేబుల్స్ నేమ్స్ కానీ అన్నీ తెలిసిపోతాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వన్ వీ కెన్ మేక్ that code something like not available for everyone. Okay, that thing we can do. So that is all about store procedure with input parameters. Now one more thing, కొన్నిసార్లు క్లయింట్ ఏమంటాడంటే ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏంటంటే ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి మొత్తం కోడ్ని, ఎవరికి తెలియకుండా ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి. దెన్ హౌ వీ కెన్ డూ దట్ వన్? బిఫోర్ దట్ వన్ నేను ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేశాను కదండి, దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ యు ఆర్ ద డెవలపర్, యూ జాయిన్ రీసెంట్లీ.
నాకు ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ కోడ్ నాకు తెలియాలి. ఆ కోడ్ తెలియాలంటే ఎలాగా? డైరెక్ట్గా sp_help టెస్ట్ రన్ చేయండి. ఈవెన్ మీరు క్రియేట్ చేయలేదు, బట్ మీకు కోడ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. యూజింగ్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ sp_help test. Using this one, you will get the code. బట్ ఇన్ రియల్ టైంలోని ఇలా కోడ్ చూపిస్తే ఒక డెవలపర్ చేసింది దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ ఎవరండి నందిని సారీ. యా సో వెన్ ఐమ్ యూజింగ్ sp_help test అనగానే సో వీఆర్ యూజింగ్ అ కోడ్. మన కోడ్ డైరెక్ట్గా కనిపించేస్తుంది. బట్ ఇన్ రియల్ టైం మనకి ఇలా కోడ్ కనిపించకూడదు, బికాస్ ఇట్ షుడ్ బి ఎన్క్రిప్టెడ్. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ నీడ్ టు డూ ద ఎన్క్రిప్షన్. ఎలా ఎన్క్రిప్ట్ చేయొచ్చు? While we creating a store procedure, while we changing a store procedure, we can do the encryption. For doing encryption, we need to do only one thing. ఏంటంటే దీని ముందు విత్ we need to write with encryption. Command completed successfully. ఇందాక మనము కోడ్ తెలుసుకున్నాం. Now if I try to execute this code one more time, I will not get the code. ఏమంటుందంటే the test for object has been encrypted, so you can't view the code. అర్థమైందండి? అర్థమైందండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండి. ఇంకా నేను ఎక్కువ ఏం చెప్పాలనుకోలేదు, బికాజ్ ఇంకా ఎక్కువ స్టోర్ ప్రొసీజర్ కూడా ఇంకా ఒక టాపిక్ ఉంది, అవుట్పుట్ పారామీటర్ సంథింగ్ అనుకోని నేను చెప్పాను అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. దట్స్ వై ఓకే, పర్వాలేదు. అంటే రిమైనింగ్ పీపుల్ కూడా లేరు కదా పాపం. యా ఇప్పుడు దాకా అర్థమైంది కదండి ఎవ్రీథింగ్? అర్థమైందండి. యా ఓకే, ఏమైనా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. వన్స్ నేను రికార్డింగ్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ నాకు పింక్ చేయండి. ఓకే, టుమారో ఇట్ విల్ బి ఎ పవర్ క్వెరీ, నాట్ SQL. ఓకే, యా బాయ్. ఓకే, బాయ్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్.